International domin samun ingantattun labarai tare da ilmantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa cikin sanyi da lumana. Ku dai ku buɗe akwatin TV, ku kalli Alu TV International sun yarce wurin ba ku hoto mai kyau da kuma tsari na gari. Sheikh Abubakar Gumi Memorial College Sokoto will be giving a new look towards reviving education standards in the state. As part of measures to boost science and technology education in the state, the Sokoto state government organizes capacity building for major stakeholders in that direction. Sequel to the partnership between the Sokoto Zakat Agency and that of Zamfara State, it is yielding fruitful results. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Monday, 11th August 2025, equivalent to 17 Safar 1447 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. The present administration of Dr. Ahmad Aliyu says it is currently making plans for the rehabilitation of the old building of 2 blocks of 18 classrooms at Sheikh Abubakar Memorial College, Sokoto. State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Ala, announced that when he led a delegation of directors from the ministry on an inspection visit to the school. Education correspondent Amin Al-Husseini Amanawa reports. Professor Ahmad Ladan Allah said the idea was to have enough structure to reduce the congestion of students in the college given the situation. The commissioner opined that the old blocks of the classrooms have been laid down for over 46 years. That is why the government deemed it necessary to rehabilitate them to make them more lively. It's a very big classroom. I think it's about it's a 2-story building with about 18 classrooms. So you can imagine the number of students that could be accommodated in this school. So we went around, we have seen it, and from the look of things, we are still awaiting the integrity assessment and the reports from the Ministry of Works. According to him, the ministry is now waiting for the recommendation of the committee set up by the state government under the leadership of former State Deputy Governor Chief Abdullahi Dettijo on the possibility of utilizing the structure. While on the ongoing total renovation of the college, the commissioner commended the contracting firm for executing quality work and called for the speedy completion of the work before the resumption of the students after the term holiday. We want to make sure that by the time students are back to school, all renovation work is completed and the student will just readily move inside. So that's why we went around, we looked at the hostel, the classes, and we'll call the contractor. Unfortunately, he is not here. At the Ubek Basic School along the Western Vipers Road near Pepsi Cola, Professor Allah, after conducting a round of various sections of the school, speaks further. We are here today. His Excellency has already given us the approval to utilize the structure. You can see the structure. We already have classrooms and the offices. What we need to build now are just hostels, workshops, clinics, and some other sporting facilities that will make the place lively. So this is exactly why we are here, to make sure that this goal, this intention of His Excellency, wanting to see that everybody is given an opportunity to be educated, even those who have left school are brought back. Aminu Al-Hussein Amanawa, reporting for Alu TV News. Combining conventional education with Quranic memorization has been recognized as a key stepping stone towards building a society with foresight and sustainable development. This was stated by the SBMC chairman of Al Jazeera Academy School, Maibera Magaji area, during the school's second speech and prize-giving ceremony.
Ibrahim Ahmad Aikan Allah has the details. The combined graduation ceremony of Al Jazeera Academy Schools Mabir Magaji Sokoto featured 57 pupils from both nursery section and lower Basic 1. In her opening remarks, the head teacher of the school, Malama Balkis Usman Buhari, congratulated the graduating class and commended the staff for their tremendous efforts. Let us take a moment to appreciate what we have accomplished together. The graduating class of 2025 is a symbol of what is possible when a community works as one. Congratulations once again, class of 2025. May God bless you, bless your families, bless your teachers, and bless Al Jazeera Academy Schools. We are proud of you and we are cheering on. Thank you all. The special guest of honor at the ceremony, Professor Tahiru Ahmad Sifawa, FHSN, who is also the Commissioner of the Ministry of Science and Technology, Sokoto State, reaffirmed the importance of education in societal development. He also highlighted the daily commitment of the Sokoto State Governor, Dr. Ahmed Alu Sokoto, to ensure quality, accessible and affordable education for all. As you are aware, in the present administration, as I said in the beginning, considered education to be among the 9 priority areas identified by Dr. Ahmed Aliyu Sokoto within his 9-point smart innovative agenda. Appropriate budgetary allocation is being given to education, and that is being translated. During the ceremony, pupils showcased various academic and extracurricular activities as part of their contribution to the day's event. This is not the beginning of our beautiful journey. Challenging was bigger. But as a product of our Jazeera, we believe anything is expected. And there is light at the end of the tunnel. As such, we are ready to face the challenges. And we will overcome them one day, inshallah. Diligent. I am a diligent. Excellent. I am excellent. Chairman of the occasion, Director Aminu Garba Gandhi, alongside the SVMC Chairman, Malan Sanusi Abubakar, speaking on behalf of the parents, commended the school's teachers for their dedication to delivering quality education. Al Jazeera Academy Schools was founded by Engineer Ahmad Umar AU with the primary aim of integrating Quranic memorization and conventional education. The idea behind the establishment of the nursery and primary sections is to combine both the Islamic and Western education to pupils, with emphasis on memorization of the glorious Quran. And today, I am happy to inform you that we have achieved the aim of establishing the schools. At the end of the program, merits, awards and certificate of completion were presented to staff, parents and graduating pupils. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Ahead of the 2025 National Youth Day celebration, the National Youth Council of Nigeria (NYCN) Sokoto State Chapter has held a special prayer session focusing on peace, security, and overall development of the state. Our correspondent Nazir Al-Hajjasani reported that special prayers were also offered for Governor Ahmed Aliyu Sokoto and Senator Ali Magatakaridawa Mako, seeking Allah's protection, guidance, and wisdom for them as key stakeholders in the state progress. His report. Ubangiji Allah jagoran da ya haɗa Aliyu Magatakaridawa Mako, Ubangiji Allah ka inganta lafiya. Allah duk abin da suka haufi Allah kai mai magani ne. Allahumma inna abiduka banu abiduka banu amaika nawasina biyadik madin fina hukumuk adalun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqika
أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. The prayer session was led by the Sarki Malaman Sokoto, Sheikh Yahya Muhammad Bui, who described the gathering as a worthy initiative aimed at fostering state development and safeguarding the well-being of its leaders. 3 prominent Islamic scholars conducted the prayers, including the representative of persons with disabilities, Sarki Malaman Sarki Muslimi, Alaramma Yusuf and Sheikh Abu Bakr Abdul Qadir. The prayers centered on security, peace and divine protection for Governor Ahmad Aliyu Sakkwato, Senator Aliyu Magatakarda Mako and the general prosperity of the state. Among those in attendance was the chairman of Sokoto North Local Government, Honorable Jamilu Umar Gosta, who expressed appreciation to Sarki Malaman Sakkwato for taking the time to lead the session organized by the NYCN. The chairman of the NYCN Board of Trustees, Comrade Aminu Gada, also commended the initiative. It is actually a welcome development. Normally, in youth organizations, they pay attention mostly on sport. But this time around, prayer session to the government, I think is a welcome development. So honestly, that is the reason why I decided personally to attend. He noted that the program demonstrated the council's commitment to promoting unity, religious consciousness and development in the state. NYCN State Chairman Comrade Isa Abdullahi Iyenyabo was praised for showing the maturity and foresight in initiating such program, which some attendees describe as unprecedented in the council's history. Notable attendees include Comrade Aminu Gada, Chairman NYCN Board of Trustees, Honorable Jamilu Umar Gosta, Chairman Sokoto North Local Government, Honorable Nasur Aminu Baza, Special Assistant to the Sokoto State Governor on New Media, Comrade Abrahman Abubakar, representative of the Chairman Sokoto South Local Government, Honorable Paruku Soka, executive members of the NYCN and youth groups from across the state. Naziru Alajasani, Alu TV News. Don't forget you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs, or watch us live while the program is running. The news will continue. The Ministry of Science and Technology, Sokoto, has commenced a capacity building workshop for teachers under the ministry, aimed at equipping them with the necessary tools to effectively discharge their responsibilities. The workshop was flagged off at the GGC Sokoto Multipurpose Hall. Ibrahim Ahmad Aikan Allah has the details. The capacity building workshop, which was flagged up by the Commissioner of the Ministry, Professor Tahiru Ahmad Sifawa, is the first of its kind in over a decade. Well, the essence is to build their capacity. Having knowledge or specializing in one field is one thing, but regular improvement and building of one's capacity is another. So what is most essential in every organization is regular capacity building, so that resource personnel there can be made abreast with new knowledge and discoveries in their area, which is able to improving their capacity and ensuring effective service delivery for teacher and learning in our own case. The workshop featured presentations from expert and resource persons across various academic disciplines and the teaching profession. It was attended by teachers and principals from the 10 schools under the Ministry of Science and Technology, Sokoto. In his remarks, the Commissioner, Professor Tahiru Ahmad Sifawa, urged the teachers to make proper use of the knowledge and experience gained during the workshop. I want to specifically appreciate His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliyu, for the attention he's given to education in the state. We are aware of the favorable budgetary allocation that is being given to education sector in the state after he identified education as one of the critical priority areas
in his 9-point Smart Innovative Agenda. About 200 teachers are expected to participate in the 4-day workshop. Participants were provided with all the necessary materials to guide them throughout the sessions. One of the resource persons stated the workshop will undoubtedly serve as an avenue for attendees to gain valuable insight on effectively carrying out their duties both inside and outside the classroom. He also commended the Commissioner for creating an enabling environment and providing the opportunity to ensure the success of the program. Since the workshop is going to be interactive, it's going to be stimulative, we are all going to use all the evaluative techniques that we feel that will be both formative and summative at the end to assess the level at which these participants have already gained the skills we required. In fact, we are going to put some practical steps, we are going to use some group methodologies, we are going to use some techniques that will bring value and bring feedback to us to assess and ensure that what we have done has been justified. The event was attended by directors from the ministry and other invited guests. Ibrahim Ahmed Aikim Allah, Alu TV News. The Sokoto State Zakat and Endowment Agency has distributed 300 bags of 10 kg of rice, tomatoes and Maggi cubes to less privileged residents in the state. Our correspondent Jamilu Musa Maishanu reports that the distribution followed a memorandum of understanding signed recently with the Zamfara State Zakat and Endowment Commission. The report. Speaking during the distribution ceremony in Sokoto, the chairman of the Sokoto State Zakat and Endowment Agency, Malam Lawal Maidoki, commended the Zamfara State Zakat Commission for its generosity in donating a substantial quantity of the food item for the distribution in Sokoto. He explained that the initiative was not just an act of charity, but a demonstration of interstate cooperation aimed at strengthening social welfare delivery. Maidoki also acknowledged the valuable support of Erisco Food Limited, which supplemented the donation with additional tomatoes and Maggi cubes. He noted that the role of private companies like Erisco in supporting charitable causes is commendable. It showed that government agencies, sister commissions, and the private sector can work hand in hand to reach those in need. I further want to thank our principal, who is the executive governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliyu, FCNA, for giving us the opportunity and supporting us to reach this far. We cannot thank him enough, but we continue to pray for him, Allah to guide him in discharging his affairs to the people of Sokoto State. The chairman further highlighted that 2 weeks ago, the Sokoto and Zamfara Zakat Commissions entered into a MOU to cooperate in resources sharing, strategic planning, and joint interventions for the benefit of the less privileged. He assured that the partnership will continue to yield positive results in the fight against poverty. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Today, our colleagues from Zamfara have demonstrated that uncommon brotherhood by sending this food item for us to share among the needy in Sokoto. We are very glad, and I want to assure them we have begun the distribution and we shall finish it very soon, inshallah. Beneficiaries of the distribution expressed heartfelt appreciation for both the Zamfara Zakat Commission and Erisco Company for their contributions. Many offered prayers for their prosperity and pledged to make good use of the assistance provided. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Sokoto state government has been commended for its effort in ensuring access to education for the people of the state. The chairman of Bodinga local government area, Honorable Muhammad Shehu Dingyadi, made this known during a visit by the Sokoto State Nomadic Education Agency to Tambol and Bodinga local government areas. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili has the rest of the story. The visit aimed at seeking community support for the successful implementation of the Sokoto State Nomadic Education Agency's programs was attended by the local government chairman, leaders of nomadic groups, particularly the Fulani,
and senior official of the agency. During the visit to the two local government areas, several complaints were presented by the community members. These include requests for more nomadic schools, teachers, and learning materials. Responding to the complaint, the special advisor to the governor on Sokoto State Nomadic Education Agency, Umar Magaji Katami, stated that all the concerns raised would be addressed to the best of the agency's ability, noting that the Sokoto State government under the leadership of Woman Ahmad Ali Sokoto has been providing full support for the agency. He also called on participants to continue offering their support and play their role in ensuring quality education for the community, especially nomadic groups. Earlier, speaking in Hausa and Fulfulde, the executive director of the Sokoto State Nomadic Education Agency, Honorable Tambari Dikkogushi, and the coordinator of the National Nomadic Education Agency, Mustafa Aliyu, said the purpose of the visit was to seek the cooperation of the community, particularly local government leaders and the public, and to bridge existing gaps between the agency and the people. Speaking to journalists, the chairman of Vodinga local government affirmed that there is no doubt the governor of Sokoto State is making tremendous effort to improve the lives of the people of the state. The local government chairman declared their full support for the agency. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that Sheikh Abubakar Gumi Memorial College Sokoto will soon be given a new look towards reviving education standards in the state. We also brought to you that as part of measures to boost science and technology education in the state, the Sokoto state government has organized capacity building for major stakeholders in that direction. And lastly, we told you the sequel to the partnership between the Sokoto Zakat Agency and that of Zamfara State has been yielding fruitful results. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for the observation coming shortly. Ba da jimawa ba, kwalejin tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi za ta ci gaba da jan zarenta na taimakawa wajen farfaɗo da sha'anin ilimi, musamman wajen samar da ingantaccen ilimin a Sokoto. A ƙoƙarin da take na bunƙasa sha'anin kimiyya da fasaha, wato ilimin kenan a nan Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto ta shirya wani taron horaswa na masu ruwa da tsaki a wannan ɓangaren. To biyo bayan wani zaman tattaunawa da ma haɗaka tsakanin hukumar Zakka da Gafi ta jihar Sokoto da ma takwarata ta jihar Zamfara, a iya cewa tuni da kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Masu kallo lalai marhaban da kasancewa da ku a labarin Alu TV. Yau da muna Litinin 11 ga watan Agusta na 2025, daidai da 17 ga watan Safar na shekarar Musulunci ta 1447 bayan hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alusin Amanawa. Gwamnatin jihar nan ta Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Ahmad Aliyu ta bani cewa yanzu haka tana kan shirye-shirye na ganin an dawo da amfani da tsohon ginin nan da ke a kwalejin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da ke nan Sokoto, wato ginin da aka fi sani da gidan aljannu. Kwamishinan ma'aikatar ilimi matakin farko na jihar Farfesa Ahmad Ladan Ala shi ne da ya sanar da hakan lokacin da ya jagoranci ayarin daraktoci daga ma'aikatar domin kai ziyarar dubawa a wannan makarantar. Ga rahoton wakilinmu na ɓangaren ilimi.
Farfesa Ahmad Ladan Ala ya bayyana cewa babban manufar shine domin rage yawan cunkoson ɗalibai a wannan kwalejin. A cewar sa tsohon ginin mai azuzuwa an daina amfani da shi ne tsawon shekaru 46 da suka gabata. Wannan nema ya sanya gwamnatin jiha yin duba da nazari na ganin an sake farfadowa da amfani da wannan ginin. A yanzu kuma mai girma gwamna ya ce lalle a zo a diba idan abin da ke gyara ne zai gyara shi. So abin yana na Minister of Works an sa kwamiti ko jami'ai mitin ƙarƙashin shugabancin His Excellency Dr. Chuso Abdullahi Dattijo. So muna sauraren rahoto ne daga su Minister of Works. Akwai abin da aka ce ma integrity test. Da ya juya dangane da aikin sabunta kwalejin da ake yi, kwamishinan ya yaba wa dan kwangilar da ke ci gaba da aiwatar da aikin, inda ma ya buƙace shi da kokari na ganin ya kammala aikin kafin dawowa hutu daga ɗaliban da ke karatu a wannan kwalejin. Yayin da yake ziyara a makarantar UBEC Basic School da ke kan titin yammacin Sokoto a kusa da Pepsi Cola, Farfesa Ahmad Ladan Ala ya zaga inda daga bisani ya maganta kan shirin da gwamnatin jiha ke na samar da abubuwan da za su inganta bangarorin. A binciken da muka yi da zagayawar da an ka yi da ministry da UNICEF mun gano cewa muna da yara 'yan shekara 5 zuwa 12 waɗanda yake sun bar makarantun ne, musamman mata waɗanda yake wasu ai musu aure wasu ba su da hali sun bar makarantun ne. So dukansu insha Allah muna son a dawo a buɗe wannan makaranta a wurin kwana, a wurin sake-sake da wurin ɗinkuna da dai sauran abubuwa na hannu waɗanda. Aminu Alu Amanawa, labarun Alu TV. An yi amanar cewa yin haɗaka ko gamayya na karatu na boko da kuma na addinin musulunci, musamman ma dai har da alkur'ani mai girma, na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen bunƙasar da cigaban al'umma da ma samar da cigaba mai ɗorewa. Shugaban kwamitin iyayen yaran malamai na makarantar Aljazira da ke nan Sokoto a unguwar Mabiran Magaji shine da ya bayyana hakan lokacin bikin bayar da kyaututtuka na karamawa da ma wato waɗanda suke abin a zo a gani a wannan makarantar. Ibrahim Ahmad Aiki Allah na da cigaban rahoton. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bikin yaya ɗaliban na makarantar Aljazira Academy da ke Mabera Magaji a jihar Sokoto ya gudana ne inda ɗalibai 57 daga ɓangaren naziri da kuma ƙaramar firamare suka samu kammala karatunsu. A jawabinta na buɗe taron, shugabar makarantar Malama Bilkisu Usman Buhari ta taya ɗaliban da suka kammala karatu murna tare da yabawa ma'aikatan makarantar bisa ƙoƙarinsu na musamman. Baƙo na musamman a wajen bikin Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa, wanda kuma shine kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, ya jaddada muhimmancin ilimi wajen ci gaban al'umma. Haka kuma ya bayyana irin jajircewar gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto na ganin an samar da ingantaccen ilimi da ya zama mai sauki kuma mai arha ga kowa da kowa. A yayin taron, ɗaliban sun nuna fasahohinsu a fannoni daban-daban na ilimi da kuma wasannin nishaɗi a matsayin gudunmuwarsu ga wannan rana ta musamman. With the following point of mind, I strongly support it. Good repeller of student, parent or teacher. These success stories illustrate that teachers are positive first in student achievement. Shugaban taro, Darakta Aminu Garba Gandi, tare da shugaban kwamitin tuntuɓa na makarantar
Malam Sanusi Abubakar a madadin iyaye sun yaba malamai bisa jajircewarsu wajen baiwa yara ilimi mai inganci. An dai kafa makarantar Aljazeera Academy ne ta hannun injiniya Ahmad Umar AU da nufin haɗa karatun Alƙur'ani da na zamani waje guda. A ƙarshen shirin an raba kyaututtukan karramawa da takardun kammala karatu ga ma'aikata, iyaye da kuma ɗaliban da suka kammala karatu. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu Tv. Shugabanin bikin ranar matasa da ake sa ran gudanarwa a gobe idan mai duka ya kai mu. Rashin jihar na majalisar matasa ta jihar Sokoto NYC ya gudanar da wasu addu'o'i na musamman da suka mai da hankali kan zaman lafiya da samar da tsaro da samar da cigaba a jihar Sokoto. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya rawaito mana cewar an gudanar da addu'o'i na musamman ga gwamnan Dr. Ahmad Aliyu, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako domin neman kariyar Allah Maɗaukakin Sarki, samun daidaito da ma ba su ƙarfin gwiwar cigaba da gudanar da ayyukansu da ma fitowa da hanyoyin cigaban Sokoto. Ga rahoton na Naziru. Ubangiji Allah jagoran da ya haƙa Aliyu Magatakardawa Mako, Ubangiji Allah ka inganta lafiya. Allah duk abin da shika haufi Allah ka yi mai magani ne. Allahumma inna abiduka banu abiduka banu ama'ika nawasina biyadik malin fina hukumuk adalun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana al-azima rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa hamumina ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sarkin malaman Sokoto Sheikh Yahaya Muhammadu Boyi shine ya jagoranci taron addu'o'in na musamman wanda majalisar matasa reshin jihar Sokoto ta shirya domin ci gaban jihar da kuma neman kariya ga wasu daga cikin shugabanninta. Muhimman malaman addinin musulunci guda uku ne suka jagoranci addu'o'in, wanda suka hada da wakilin masu lalura ta musamman sarkin makahin sarkin musulmi Alaramma Yusuf da Sheikh Abubakar Abdulkadir. Addu'o'in an gudanar da su ne kan matsalolin tsaro, zaman lafiya da kuma neman kariyar Ubangiji, wanda aka nema ma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto da Sanata Aliyu Magatakardawa Mako da ma ci gaban jihar baki daya. Daga cikin wayanda suka halarci addu'o'in na musamman sun hada da shugaban karamar hukumar Sokoto ta Arewa Honorable Jamilu Umar Gwasta, wanda ya godewa sarki malaman Sokoto bisa lokacin da ya bayar domin halartar wannan addu'a ta musamman da majalisar matasa reshin jihar Sokoto ta gabatar. Shugaban kwamitin amintattu na majalisar matasa reshin jihar Sokoto Comrade Aminu Gada ya yaba da wannan kokari na majalisar. Kazalika ya ce wannan shiri na addu'o'in da suka gabatar na da alfanu kwarai wurin tabbatar da zaman lafiya, kula da sha'anin addini da kuma ci gaban jihar baki daya. Shugaban majalisar Comrade Isa Abdullahi Iyan Yabo ya samu yabo daga wurin mahalarta da yawa kan wannan shiri da ya fito da shi, wanda masu halarta suka bayyana a matsayin wani shiri na farko da ba a taɓa yin irin shi ba a tarihin majalisar. Wasu daga cikin muhimman mutanen da suka halarci wannan taron addu'o'in sun hada da shugaban kwamitin amintattu na majalisar matasa reshin jihar Sokoto Comrade Aminu Gada, shugaban karamar hukumar Sokoto ta Arewa Jamilu Umar Gwasta, mai baiwa gwamna shawarori kan harkokin kafafen sada zumunta na zamani Honorable Nasiru Aminu Bazza, daraktan matasa na ma'aikatar lamuran matasa da ci gaban wasanni Abdulrahman Abubakar, wakilin masu lalura ta musamman da wakilin shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu Honorable Faruku Suka, mambobin majalisar matasa ta jihar Sokoto da shugabannin kungiyoyin matasa a dukkanin fadin jihar. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. To masu kallo kada ku shafa labaran na zuwa muku ne daga Sokoto birnin Shehu. Ku bibiye mu a shafukanmu na YouTube Alu TV sai kuma Facebook Alu TV News. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu idan kuka rubuta Alu TV a Play Store domin kallon labarai da rahoton da muke gabatarwa. Ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto ta soma wani taron horaswa na kwana ɗaya ga malaman da ke ƙarshen ma'aikatar da manufar ganin an ilmantar da su da ma samun ilimin da sauke nauyin da ke a kawunan su. An dai gudanar da horaswa ne wato ƙaddamar da shi
a makarantar JGC ke unguwar Mabera a hall ɗin taron makarantar kenan. Ibrahim Ahmad Aiki Allah ya sake dawo da wani rahoton. Taron horar da malamai na ƙara musu ƙwarewa wanda kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha Farfesa Attahiru Ahmad Sifa ya ƙaddamar shine irinsa na farko fiye da shekaru 10 da suka wuce. Babban abin da an makasudi shine ma'aikata, malamanmu da shugabannin makarantun nan mu su haɗu saboda a ƙara kakkaɓe musu ƙura. Wasu muhimman abubuwa da yau da gobe bincike ka bayyana su a ɓangarorinsu a nuna musu saboda zan su ƙara fahimta kuma zan a ƙara inganta aikin da suke yi. Taron ya haɗa da gabatarwa daga ƙwararru daban-daban da masana daga fannoni na ilimi da kuma ƙere-ƙere. Malamai da shugabannin makarantu daga makarantu 10 da ke ƙarƙashin ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto ne suka halarci taron. A jawabinsa, Kwamishina Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya buƙaci malamai da su yi amfani da ilimi da ƙwarewar da za su samu a lokacin taron domin ci gaban al'umma da kuma ɗalibai. Kuma ina son amfani da wannan dama domin godiya ga gwamnatin jihar Sokoto, musamman mai girma gwamnati Dr. Ahmad Aliyu saboda kulawar da ya ba ilimi a wannan jihar, wanda yake wannan kokarin shi ne saboda mun rubuta mun nemi ya bada dama a wannan kuma ya ba dama kuma ya bada kuɗi. Saboda haka kuma wannan ɗaya daga cikin abubuwa na da dama da annai yana ta kokarin ganin an inganta ilimi a wannan jiha, so muna godiya kwarai da gaske gare shi akan wannan gudunmawa da kokarin da yake. Akalla malamai 200 ake sa ran za su halarci wannan taro wanda zai ɗauki kwanaki 4. A wurin taron dai an rarraba dukkanin wasu kayayyaki da malaman ke bukata domin tabbatar da karatun ya tafi yadda ya kamata. Ɗaya daga cikin masu gabatar da darasi a wurin wannan taro ya bayyana cewa wannan taron tabbas zai zama wata hanya da za ta taimaka wa malamai wajen samun sabbin dabaru da ilimin da zai taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu a cikin aji da kuma wajen aji. Haka kuma ya yaba wa kwamishina bisa samar da yanayi mai kyau da kuma damar da ta ba da damar gudanar da wannan taro a cikin nasara. Insha Allahu muna da fatan cewa waɗannan horaswa da gayyatazzu a matsayin ta farko a cikin wannan tsari wanda ainihin wanda ministry take kawowa, wanda kusan shekara 10 ba a irin wannan ba ko heye. To wannan insha Allahu za mu kokarin bakin kokarin mu ba da abin da ake bukata na ɗabi'u, na halaye, na ayyuka, na experience, ƙarin ilimi na waɗannan ɗaliban malaman don mu ga cewa an ƙara inganta wato ƙwaruwar ilimin su, ƙwarewar su a cikin ayyukansu. Jami'ai daga ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto wanda suka hada da daraktoci na kowane bangare, shugabannin makarantu da kuma malamai suka halarci wannan taro. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu Tv. Hukumar Zakka da Waqafi ta jihar Sokoto ta bayar da kyaututtukan buhuhuwan shinkafa sama da 300 masu nauyin kilogram 10 da tumatur da mamaki ga marasa ƙarfi da ke a nan Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa mai shanu ya rawaito mana cewar wannan dai na zuwa ne biyu bayan wata yarjejeniya da aka rattaba hannu tsakanin hukumar Zakka da Waqafi ta jihar Sokoto da ma takwarta ta jihar Zamfara. Ga cigaban rahoton nasa. Yayin bikin rabon kayan abinci a Sokoto, shugaban hukumar Zakka da Waqafi ta jihar Sokoto Malam Lawal Maidoki ya jinjina wa hukumar Zakka ta jihar Zamfara bisa karamcinta na bayar da gagarumar gudunmuwa kayan abinci domin rabawa a jihar Sokoto. Ya bayyana cewa wannan shirin ba wai kyauta ce kawai ba, illa dai wani mataki ne na nuna haɗin kai tsakanin jihohi domin ƙarfafa tsarin jin ƙai ga al'umma. Malam Maidoki ya kuma yaba da gudunmuwar kamfanin Erisco Foods Limited, wanda ya ba da gudunmuwar kayan da aka bayar na tumatir da kuma magi na ƙarin kayan abincin. Ya jaddada cewa rawar da kamfanoni masu zaman kansu irin na Erisco ke takawa wajen tallafawa ayyukan jin ƙai abin yabo ne, domin yana nuna cewa hukumomin gwamnati da kuma hukumomi abokan aiki da kuma ɓangaren masu zaman kansu na iya yin aiki tare wajen isa ga masu buƙata. Ina mika godiyanmu tare da jinjina ga wanda muke wakilta a cikin wannan aikin, shine mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu FCNA, domin dukkaninmu shine
abubuwan da muke wakilta a wajen saukar da wannan nauyi na amso zakka da rabata da karɓar waƙafi da kula da shi da kuma karɓar sadaka da sadar da sadakan nan ga inda ta dace. Shugaban ya kuma bayyana cewa kimanin makonni 2 da suka gabata, hukumomin zakka na jihohin Sokoto da Zamfara sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa domin raba albarkatu tare, yin shirin dabaru tare, da kuma gudanar da shirye-shiryen jin ƙai na haɗin gwiwa domin amfanin talakawa. Ya kuma tabbatar da cewa wannan ƙawancen zai ci gaba da haifar da sakamako mai kyau wajen yaƙi da talauci. Sashe ne daga cikin abinci wanda makwabtanmu hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara sun ziyarce mu, in ba ku manta ba, kuma saka hannu za mu rika aiki tare, kuma za mu rika tuntuɓar juna, kuma za mu rinka taimaka ma juna. To suna komawa gida, Allah ya ba su wani taimako na abinci, ciki suka ɗebe buhu 300 suka aiko mana suka ce mu ma nan mu raba ma waɗanda ke zuwa suna neman bukata a nan hukumar zakka da wakafi. Waɗanda suka ci gajiyar rabon sun bayyana godiyarsu ga hukumar zakka ta jihar Zamfara da kuma kamfanin Irisco bisa gudunmuwar da suka bayar. Wasu daga cikinsu sun yi addu'ar samun ƙarin arziki tare da yin alkawarin amfani da taimakon da aka ba su ta hanya mai kyau. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. An yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa ƙoƙarinta na ganin cewa kowa da kowa ya samu ilimi a nan Sokoto. Shugaban ƙaramar mulkin Bodinga Muhammadu Shehu Dingyadi shi ne wannan karan lokacin da ya karɓi bakuncin hukumar kula da ilimin 'ya'yan makiyaya wanda suka yi ziyara ƙananan hukumar mulkin Tambuwal da kuma ƙaramar mulkin ta Bodinga. Ga ci gaban rahoton daga bakin Rabiu Abdullahi Wakili. Ziyarar, wadda ke da nufin neman goyon bayan al'umma domin gudanar da shirye-shiryen hukumar kula da ilimin makiyaya ta jihar Sokoto cikin nasara, ta samu halartar shugabannin ƙananan hukumomi, jagororin ƙungiyoyin matafiya musamman Fulani tare da manyan jami'an hukumar. A yayin ziyarar a ƙananan hukumomin biyu, al'ummar yankin sun gabatar da ƙorafe-ƙorafe da dama, waɗanda suka haɗa da buƙatar ƙarin makarantun matafiya, malamai da kayan koyarwa. Yayin da yake jawabi kan ƙorafe-ƙorafen, mai ba gwamna shawara na musamman kan hukumar kula da ilimin matafiya ta jihar Sokoto, Umar Magaji Katami, ya bayyana cewa dukkanin buƙatun da aka gabatar za a yi ƙoƙarin kawar da su yadda ya kamata, tare da jaddada cewa gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto na bayar da cikakken goyon baya ga hukumar. Sai na faɗa ba, kun sani muna da raunin ilimi gehen makiyaya. Makasudin haka ne a girma gwamnan jihar Sokoto ya ce mu tahi tsaye mu ga cewa yaran makiyaya sun samu ilimi, ko mu a tsaye muke za mu tahi tsaye mu ga cewa insha Allah yaran ku sun samu ilimi. Ya kuma yi kira ga mahalarta taron da su ci gaba da bada goyon baya tare da taka rawar gani wajen tabbatar da an samar da ingantaccen ilimi ga al'umma musamman ga matafiya. Da suke jawabi tun a farko a harshen Hausa da Fulatanci, daraktan zartarwa na hukumar kula da ilimin matafiya ta jihar Sokoto, Honorable Tambari Dukku Goshe, da coordinator hukumar ilimin matafiya ta ƙasa Mustapha Aliyu sun bayyana cewa manufar ziyarar ita ce domin neman haɗin kan al'umma musamman shugabannin ƙananan hukumomi da al'umma da kuma kawo ƙarshen gibin da ke tsakanin hukumar da al'umma. Yayin da yake zantawa da manema labarai, shugaban karamar hukumar Bodinga Honorable Muhammad Shehu Dingyadi ya tabbatar da cewa babu shakka gwamnatin jihar Sokoto na yin kokari ainun wajen inganta rayuwar al'ummar jihar Sokoto. Abin da nake da niyyar yi yanzu, insha Allah ina da niyyar gayyato sarakuna waɗanda a ƙarƙashin waɗanga makarantu don mu zauna da su mu ga matsayar da za mu cimma don samun nasarar waɗanga abubuwan. Shugabannin ƙananan hukumomin da aka ziyarta sun bayyana cikakken goyon bayan su ga hukumar.
Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. Da kuma wannan ne labaran da wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mai sallama ga muhimmai daga kanan su. Kun ji cewa tun da farko ba da jimawa ba kwalejin tunawa da Sheikh Abubakar Gumi za ta ɗauki fasali da ma ci gaba da rike kamfunta na samar da ingantaccen ilimi a Sokoto. Haka ma kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto tana yin duk mai yiwuwa na bunƙasa ɓangaren sha'anin kimiyya da fasaha ta hanyar horas da masu ruwa da tsaki a wannan ɓangaren. Da ƙarshe ma kun ji cewa an yi wata haɗaka tsakanin hukumar zakka da kwafi ta jihar Sokoto da mata kwata ta jihar Zamfara, wanda tuni ma da kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a madadin